Hello everyone. So this is our last module for quarter 4 and the title is Understanding the Parallelism Between Neural and Social Networks. So we are not going to take up these objectives one by one as we will be meeting them as we go along with our discussion. So the first here is what is the difference between human relationships and human connections? So unsa man di ay kalainan sa gitawag natog connection o relationship. Okay. So in the next slide, you are presented with the difference. So tanawan ninyo ang words that I uh, changed to red on purpose. So for human relationships, we are talking about bonds. If we talk about human connections, we are talking about moments. Okay? So human relationships are bonds we form with other people over time. They can be close and intimate, such as romantic relationships or friendships, or they can be more distant, such as work relationship or acquaintanceships. So like for example, sa inyo ang mga classmates, you are not necessarily friends. You are not necessarily family, right? You do not even have to like each other, but there is that bond that you form because you are there together for a purpose. Diba? Namo diha, nagipon mo diha, tungod kay usa ang inyong goal, which is to learn. Okay? Ug moingon tag human connections, we are talking about the moments of genuine connection that we have with others. They can be brief or long-lasting, and they can happen with people we know well or with strangers. So hilig kayo mo ani. Nagpanira kaayo og moment. Like for example, you're already enjoying an activity with someone and then na ay laing tao nga hingabot nga panira kaayo ni siya og moment, ana ba? So that is the relationship, the difference between bonds and moments. Okay. The main difference between human relationships and human connections is that relationships are more enduring while connections are more fleeting. Relationships require time and effort to build and maintain, while connections can happen more spontaneously. So, ang relasyon, mas enduring. But when you connect with someone, na wala kay emotional nga attachment, no, murag fleeting ra kaayo sa nga tanan, dali ra, dinalian ra. So, mao nay nakadiferensya nilang duha. Another difference is that relationships are typically based on shared interests or experiences, while connections can be based on anything that brings us together. Okay, pareha na nag-abot ra mo didto kay pista. O connection ra na siya. Pero o gakuyog mo didto kay namista or relationship na siya kay di man jud ka mo kuyog og tawo nga wa ka ganahe. Okay? Then, both human relationships and human connections are important for our well-being because relationships provide us with love, support, and a sense of belonging, while connections help us feel seen, heard, and valued. Okay. So let's now go to the next slide. So, mas klaro ni dire nga pag picture out og unsa ang human relationships o human connections. So sa gidugayon, when we talk about human relationships, it is enduring, while human connections are fleeting. Okay? May tag enduring, magdugay. Kung mayon ta og fleeting, wala ra po dayon. Parehara na anang nang diskuta, nakakita ta og gwapa. Pagkahuman, paguli nato sa atoa, mura ta og na-attract. Pagkahuman, wala na dayon. Og dili na magkita pag usob. Hmm. Now, how about the effort?
For human relationships, it requires time and effort to build and maintain. But human connections can happen more spontaneously. So, dili kinahanglan og effort ang connection. Na? Ang human relationship, mao'y kinahanglan og effort. So, kato aning i-relate na inyong uyab-uyab karon. Ug manguyab manggaling mo, you aim for a relationship and then you make no effort at all, then do not expect your relationship to last. So, nara may connection, pero wala may relationship. So, ingon ana ra siya kasimple. Ga PM-PM ra mo, ga vikol-vikol ra mo, but the relationship is not really there. You're only connected. Now, next, what is the basis? So, ang basis for human relationships are shared interests or experiences. O, ganahan ka niya kay pare-pareha mo og background, pare-pareha mo og outlook in life, pare-pareha mo og plano sa kinabuhi. But human connection is anything that brings you together. Okay. Murag by chance ra ni siya. But of course, there are connections that may be the prelude to a relationship. But generally, connections are just connections, and they do not necessarily lead to human relationships. Now, next, the benefits of human relationships are this. You feel loved, you feel supported, and you feel that you belong. Okay? While human connections makes you feel seen, makes you feel heard, and makes you feel valued. Okay. For example, contestant ka sa usa ka event, and then people appreciate you for what you do. So you feel that you are seen. You feel that you are recognized. So and then samot na gyud og naay mo duol bitaw nato nga mo congratulate. So you feel valued. Diba? Murag nindot kaayo sa pamati. Somehow we feel connected with the people that are there with us during the event. But taman ra diha. Pagkahuman sa program, pagkahuman sa activity, kung pananglitan nagkita mo diha tungod kanay kaon or naay tapok-tapok or naay lingaw-lingaw, after that, the connection dies down. Unlike relationships that is more enduring. Okay? Next. So how does the brain or the neural network work? Manang nahisgutan man nato ng brain o ang neural network. Kaya maghisgutay magutaan ng network. So, ug atong hisgutan ang human neural networks, we are talking about brain networks. O kadtong mga gagmay nga mga brains, mga nerves, which are called neurons. No? Kadto sila mga gagmay didto nga mga ugat-ugat nga interconnected. Nga dili pwede og naay maputol diha nga interconnection. Kay og naay gamay diha nga maputol naay parte sa ato ang lawas nga dili mo function. That's how our brain works. That's how neural networks work. Okay? So gamay kayo diha nga bikil sa ato ang utok. Dili na naay parte sa atong lawas nga apektado. Okay? So dili na lang nato ni i-discuss tingali na if you want to understand more of this, there are a lot of videos that you can find. But anyway, ato arang i-relate ang atong human relationships with neural relationships. If we are talking about human relationships, we are also talking about social networks, our social networks. Okay? There are additional details about human neural networks. Nganong importante man nga ato silang hisgutan. Mudritso na lang ta sa last. Neural networks are responsible for a wide range of functions such as thinking, feeling, perceiving the world around us, learning, remembering, controlling our movements, and many others. So everything that we do, that is because we have neural networks. Gatrabaho ang ato ang neural networks. Di na gani ta makakita
buti pasabot ana, there is a part in our brain that has died down or that has malfunction. Di gani ta makadungog or di gani ta panington or dili gani ta makabati og sakit or unsa ba diha. It means to say that there is something wrong with a part of our brain, of our neural networks. Okay, so ato ang i-compare ang ato ang neural networks sa ato ang social networks. Okay, so ato ni sa ikumpara. Kinara dire, klaro na kay ni. So human neural networks are made up of billions of neurons which are connected to each other by synapses. So balikan na nato ni ana dito, ganahan tag hibalukon sa ng synapses. Kabalo tag unsa ng mga butangan na sila. Junction na sila og sa kuryente pa, mura na sila mga junction box nga naa didto nagtapok ang mga connection sa different parts of our body. While social networks are made up of people who are connected to each other by social ties. Okay, imo ang network gikan sa imong family. Okay? Kinsa may mga parinti sa imong mama, kinsa may mga parinti sa imo ang papa. Mao na imo ang social networks. Then kinsa may imong mga friends. Who are your friends of your friends? Okay, kinsa may mga friends sa imo ang uyab. Kinsa may mga friends o niya pohon sa imong sa imong asawa or sa imong ang bana. Okay? Mao na we are talking about people when we talk about social networks. So og neural networks atong hisgutan, we are talking about the connections in our brain that enable us to function very well as a person. Our social networks, on the other hand, they enable us to function well in society, kauban sa laing tawo. So, unsa may function sa human neural networks? So, mag-process siya og information, mo learn siya, og mohimo siya og decisions. So, kanang mo eskwela ta nga maminaw ta sa maestra nga tong i-process og unsay iya ang giistorya. We are using our neural networks. But, like for activities karon, nga you are working in groups. Diba? You are required, like for example, in my subjects, you are required to work in groups so that you can complete this task. You communicate, you share information, and as you do these things, you also build relationships. And now we are talking about social networks. So, na sila'y kapariha. For learning, human neural networks are based on experience and feedback. Kay ketong utok, mukaton man ni siya. Like for example, makahikap kag init. So the next time nga makakita ka ng usa ka butang, kabalo na ka nga dili na ko ani kay init ni siya. O kung panalitag nakatilaw kag paniyawan. Nya accidentally wani mo tuyua. Pero tedi ang paita. So next time that you see a panyawan, you learn because you have already learned, na-experience na nimo, kabalo ka nga paita siya, so imo na siyang likayan. No, ambot lang og makaton ba ka no? Kung manguyab ka, gibulagan ka or gichitan ka, dayon unsa tawag ani? Mutagam ka. Kana siya. Apil na siya sa imong lesson. Gagamit ka sa imo ang neural network. Pag moingon gani ta og social networks, it is based on shared interests, experiences, and values. So, dili ka mo kuyog o dili mo pareha og values. Alang-alang, dili ka mo kuyog o dili mo pareha og likes and dislikes. Kay, kung pananglitan og dili ta pareha likes and dislikes, usahay, mag-clash. Na ay conflict nga mahitabo. Okay, for evolution, how does your neural network develop? It develops as over time as new connections are formed and old connections are pruned. So sa gagmay patang bata, mausob siya. As we learn something new, new connections are formed in our brain. Sa ato apong kinabuhi sa social networks, when old members leave, someone new comes along. So mo na diha ron og nanguyab ka, ibulagan ka, or ikaw mo inibulag, dili ikaguol, kay og mawala ang isa, nadyo na mo puli. Okay? Strengths. Human neural networks have the ability to learn and adapt
the ability to make complex decisions. Okay, ito man ang hunahon, timbang-timbagon sa makadaghan. Gamitan nato og strategic analysis. While social networks has the ability to communicate and share information and the ability to build relationships. Okay. O maghisgot tag human neural networks atong hinumduman nga naara na sila sulod sa atong utok, dili nato makita. But social networks are tangible. Pwede nato makita, pwede nato maobserbahan. Okay? Now, next. Go to the next slide now. So how does one establish a linkage between self and the social network that he belongs to? So ikaw, pangutan-unti ka. Unsaon manimo nga mabilong ka sa usa ka grupo? How do you do that? Now, the first thing here is be active in the network. So for example, in your class, naamoy group activity nga gi-assign. Be active by participating. O di kay dawat rata og limpyo. Okay. Makadidili ka makadevelop og relasyon or link with other people kung dili ka mo participate. You share, you participate, and you connect. Okay, so nakabantay mo, ngog kinsay kusog mo share, sila pod mo idaghan kaayo nga mga friends, sila pod mo oy daghan kaayo og mga suki nga og mag-grouping gani mo adto magilog og pa tipon. Kay kabalo sila nga na jud na ika-istorya, na gini ika-answer, luwas jud ato aaning grado. So ana siya. Wag maghilom-hilom ra kas tunga. O wa pa kay ika-istorya, di pa jud ka mag-apil-apil, agoy noy. Perting lisuras kinabuhi nato aron. The next here, you share your interests and experiences. And that because that is a great way to connect with other people who share your passion. O kung ganahan ka mo kanta, then connect with other singers. If you want to play basketball, then ayaw pagsigig pauntol og bula sulod sa imong kwarto, kay usaon man nimo mampug ka dihay kasyutan anang bulaha diha. Gaguba lang ng imong bungbong diha og salog. Kano? Di walay makakita sa imong abilidad kung imo nang taguan. So you connect with people who love the same passion. So kanang inyo ang ML, shared interest man na, kay daghan kayo sa katanan, that is okay. You connect with other people. But if it is already an addiction, there's nothing good in that. Okay? Now here, be yourself. Kani, pinaka-importante yun eh. Be authentic. Ayaw pagpakaroon ingnon, nga ingon ani ka, ingon ana ka, kay magmahay ang mga tawo, nga nakigamigo nimo, nakigsuod nimo. Ipakita nato og unsa ta og si kinsa ta. So for example, pag abot nato sa usa ka grupo, dinay ansiranan, nya kabalog yun ta nga, dili bitaw ta kaayo ana maayo. So di ta paalig-alig, dili ta paaki-aki. It is all right to contribute our ideas, but if may nga mas maayo ning akong idea, mas maayo sa kay maayo, gingon ani na, yun na to pag-present. So dili ta masuko kay nakaila man ta sa tong kaugalingon, di ba? So be yourself, do not fake what is not real about you. Because people will sense, people will know, and people will not like you. Okay? Now here, next is, be respectful and supportive. Unsay buti pasabot ani, please be mindful of your words and actions and be respectful of other people's opinions and beliefs. So bisag dili ta muuyon sa iya ang gustong buhaton, bisag wa ta muuyon sa iya ang gustong mahitabo, we can still do that without cutting off the relationship. Okay, pwede ra mag-istoryahon og tarong kung dili gyud ta ganahan. Okay? Then, be open to new experiences. Dili ko anak, kay dili ko kabalo anak. Dili ko anak kay wala man nako kuan kanang di man magkatabang nako. Oh, how would you know if you're not going to try? 'Di ba? Sometimes you do not know what you are capable of until you are being pushed to do just that. So, in my personal experience,
When I first became a teacher, I didn't know that I know how to host an event. Pero tungod kay kinahanglan sa pagpanarbaho, kinahanglan sa akong sa tawag ani kani bitang panginabuhi. So, I tried it once and then okay raman di ay, kabalo man di ay ta. So kung dili lang gyud ta mo balibad ug kung willing tang mukat-on, pwede ta nga makakat-on. Okay, so do not be afraid to step outside of your comfort zones. I know that you have a lot of skills and talents that are waiting to be exposed to the open. So gihatagan gyud tag mga abilidad sa Ginoo nga ato orang gipang takloban, pang-ukbi na ninyo kay dili ganahan ng Ginoo ana nga kanang inyong mga abilidad inyong pangtakloban because gihatag na niya sa atoa tungod kay ganahan na siya nga ato na siyang gamiton for our own welfare and for His glory, of course. Okay. Be mindful of your online persona kani sa inyo karon nga henerasyon. Naidaghan kaayo nga ato ang manotice nga kung diri sa atoa bitawng atubangan, hilumon, demure, buutan, pero basaha ang mga posts nga gipang share online. Makaingon kag, huy, mao pa ba ka ning bataa? Nga bastos man kay isa nga tanan ning mga gipang share ani. Nakabasa ba ka ning mama ani? Wa ba kay nakabadlong ani? So, ug pananglitan gani, tan-aw nimo nga nakadaot na nimo ang imo ang online persona. Shift or take a rest from social media. Okay? Arita diri sa be selective about the information you share. Dili tanan kinahanglan nato nga i-share on social media. Okay, bisan og tuata sa CR kay faster than light, mag-selfie pag yun ta didto nga galingkod sa trono. Ayun, ako lamang intaw na. Uy, maluoy, intaw mo sa inyo ang kaugalingon. So, not everything is worth sharing. O, kanang gabulag mo sa imong uyab. Not everyone is interested. Kadturang na-crush sa imong uyab. O katong na-crush nimo. Nga nangandoy magbulag mo. Mara na interesado. Kana ubang tao, na, ganahi. Wa na'y pakialam o unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Okay? Now, next. The next here is to demonstrate how the thinking processes are shaped by social relationships. So, unsa man kahi impluwensya sa mga tao, sa atong palibot, sa atong panghunahuna. Okay, go ahead. Tinuod ba ka no? I'll try to analyze it. Our beliefs and attitudes are influenced by the people we interact with. The people we spend time with tend to have similar beliefs and attitudes to us. This is because we are more likely to be exposed to their viewpoints and to adopt them as our own. For example, if we spend time with people who are religious, we are more likely to become religious ourselves. So mahisgot ganitong kanang mga tao nga mga hinimbahon, kung makakuyog ta ana nila, chances are that bisag wa ta katultol og simbahan sa una, ganahan na pud ta magsigig simba kay sila may atong kauban. And then later on, we realize nga lami man pud ay ni magsigip og tagsimba kay daghan tang makatunan, makutlo nga kaayuhan gikan sa pulong sa Ginoo, and that is good. Now, what if kanang imo ang nakuyugan katong pirming na nagpaipok magsigi og walking bisan og mga niwang kay magpa-display adtong mga lalaki nga tuas dumalaay. Sa kay mahitabo ana no? Diba? Or imong mga barkada puros mo inom, puros manigarilyo. Ikaw wa pa jud ka kasugod. Sooner or later, you will start drinking and you will start smoking. Tingin na siya kalikayan because peer pressure is real. Okay? Our values are shaped by the people we care about. Atong mama, atong papa, usahay atong uyab. Maka-impluwensya nato nga wala nato damha.
Mao ni hinungdan ngano usahay nga moingon kana siya na impluwensya na anang asawa mao nang nahikawan. Ana na siya. Kana siya mao na nadala na anang bana, mao na nga ingon ana siya ron, di man na ingon ana sa una. Because our values are shaped by the people we care about. So ikaw kung imo nga i-analyze ang imong behavior, your train of thought, di ba maimpluwensyahan ka sa imong mama, sa imong papa, or sa imong barkada? Okay? Now, our decision making is influenced by the people we trust. So kinsa may imong gisaligan? I hope that the people that you trust at this age of yours are your parents. Wala gyud laing angay kasaligan sa inyo ang edad karon. It's only your parents, but unfortunately, for most parents, wala na sila saligi sa ilang mga anak kay gikontra na sila sa ilang mga anak. Okay? The advice they give us can shape our decision-making process. For example, if you're trying to decide whether or not to take a new job, we may talk to our friends and family about it. Their advice can help us weigh the pros and cons of the decision and make a more informed choice. So, natay mga kanibitaw mga life-changing decisions. We most often seek the advice of the people we trust. Okay. I had already experienced a lot of times when my students would come to me and seek for advice, then I would always say, kita tao ra man gyud tano. Ug kana po mga tao nga nakapalibot nato, they do not have perfect knowledge of whatever lies ahead. So my only advice for you is that in whatever decisions that you make, always seek the advice of the greatest advisor out there, and that is God. So how do you do that? Read the Bible. Na kay ug mobasa kag Biblia, ug unsay imo ang gibati anang panahona, ug unsay imo ang dilema, unsay imo ang problema, pag-abri nimo sa Bible. You cannot understand it. Pero pag-abri nimo sa Biblia, pagtan-aw nimo, ang una nga verse nga imong mabasa, mo'y tubag sa imo ang pangutana. I have experienced that many, many times in my life. Usahay ang tao mo fail, but the Lord never fails us. And that's for sure. Okay? Now, I will continue now. Our creativity is influenced by the people we collaborate with. So we are all creative by nature, but our creativity are influenced by the people we are always around. Okay, so ang atoang ikauban, innovative, atong gikauban, dili makuntinto og kana bitong mantinil, then we grow, we become more creative. We explore, ba? But if ang atoa pod nga kauban kadto pong okay na na. Bahala na basta ka na ikapas. Our creativity is curtailed. So pili ta og mga tawo nga mas makapabukhad sa atong mga abilidad. Kay kitang tanan naa gyud tay abilidad nga gihatag sa Ginoo. Now, for example, kani siya, steps on how to identify the significant social roles student play within the community by creating a social map of their relationships. Ngano kinahanglan man og social map? For example, I am a barangay captain. Then there is an activity that I would like to propose para sa mga kabatanunan or di lamang barangay captain, SK chairman lamang kay siya man maoy gaman sa mga kabataan. Nganong kinahanglan man ko nga maghimo og social mapping sa mga kabatanunan sa ako ang lugar. So here are the reasons. Okay, how does he do that, or how will I do that if I were the SK chairman? So I will identify who these people are. Oh, kinsa man ni siya? Unsa man ni siya? Okay? So I have to gather information about this person. Then I will create a social map of the student's relationship. Kani siya, dito sa eskwelahan, achiever ni siya. Kinsa may mga amigo, amiga ani niya. Kani sila. Kanira bang usa ani kay gikadungog ra ba ni nga ingon ana.
kanira bang usaane kay gikadungog ra ba ni siya, ay dili usa na siya. O ngita na pud taglaing batan-on kani siya. Achiever pud ni dito sa eskwelahan. Nya kinsa may mga kauban ana, kinsa may mga barkada ana. Mayon pud dayon og kana siya kay kana mga kana mga kauban ana, puros mga buutan, puros mga bright. Watay problema ana. So you see, ngano makinahanglan tag social mapping? Aron kay mahibalo ta who is best fit for a job. Ug aron pod ma-aware mo nga kanang inyo ang mga tawo nga pirming gikauban can affect people's decisions about you. Okay, na may mga na may panultihon nga ingon nga tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So you are a reflection of your friends. So gunsay ah tawag ani o gunsay personalidad sa kadaghanan sa imo ang mga amiga or amigo nga gipangkuyugan, bisag dili ka apil ana, bisag dili ka ganahan ana, mapahid na nimo ang ilaang binuhatan. Mayog ni ana mga barkadang mga igat maning mga barkadaha. So bisag ikaw wa ka gainigat ug mag-apil-apil ka ng grupuha, maapil ka marabon sa imo bisan og dili ka ana labot. Okay? Now, identify the significant roles students play within the community. So, na to, the social map na. Katong primero, maayo ba ni siya nga leader? Dito sa eskwelahan, is she a leader? And what kind of leader is she? Or is he? Kugihan ba ni siya? Mutrabaho ba ni siya? Maghulat pa ba ni siya og suguon? No? Or pananglitan og naa ni siya ipatrabaho, iya bang pangunayan? O gasige ra siya panugo, gasige ra siya mandar, nga wala siya gibuhat. Okay? So, there are also some young people that we can use as connectors. Kaning mga connectors, mao ni sila kadto bitaw mga dili maulaw. Di maulaw mga tubang. So, they can be used as connectors. So, day, palihog unya ko ni kuan, day. Ikaw unya mo gamaan ni day. Din ihatag unya ni palihog ni kuan didto, day. Ikaw unya pangatubang didto ni kuan. So, mo na siya ang atong gitawag og mga connectors. Then, the innovators. We have people who have novel ideas, very creative ideas. So, naa kay gi-present nga buhaton. Wala gisilag, ma'am or sir, mas nindot lagi ni. Sulayan ka nato ni. No, so na sila mga, they think beyond the box. And that is a very nice quality of a young people. Nga dili makontento og unsay naa diha. So, sulayin na ninyo karon sa inyo ang gadulong nga pista sa Talingting. Naamang gidagway na sa SK ang project ana no. Undangin na ninyo ng disco-disco. Kay kana inyong disco-disco karong panahona, makapurdoy na sa inyong panudlanan kay ang mga batan-on karon dili na manulod og baylihan samot na inyo ng pabayaron. What if you do that with a twist? Ba? Pananglitan, mag-solicit mo. Usa ka cellphone. Dayon inyong i-raffle. Anha ra ninyo i-raffle sa anha kanang amora inyo ang premyuhan, hatagan sa premyo katong naa gyud diha sulod sa hall. So pasudlo ninyo na sila. Kung tuwa sila sa gawas pagtawag sa ngalan, forfeited dayon. No? So dili na nato sila madala og katong disco-disco nga inyong patukaran. Bisan pa mabuntag diha og tukar na, way mo sulod nga batan-on ana kay anha ra na magsinayaway sa kasagingan. No? Mo na gitawag nato og innovation. Do not do what has been usually done because it may no longer be favorable or it may no longer work at this time. Okay? Then there are also young people who are problem solvers. Kaayo sila mangitag sulbad sa usa ka problema. Kuan mao na inyong problema? Pananglitan. Walay unsay tawag ani kaning unsay tawag ani naamoy fundraising. Dayon walay maka-print baron. Away problema na. Ako'y mangitaan nagpaagi. So naay daghan nato nga matap. So even in your section, naay daghan ninyo nga mo qualify ani. No, mga innovators, mga problem solvers, mga leaders, mga connectors,
ug inyo ang tanawon inyong kaugalingon, you can identify to which of these classifications you belong based on your characteristics. Okay. Now, if gikinahanglan gyud ta og mohimong social maps, here are some tips. Okay. Para na ninamo nga mga gulang, nga mga dagko, we have to respect your privacy. Kay kabalo gyud ko nga kamo dili gyud mo ganahan og panghilabtan. Na personally, even in the house, I do not enter my children's bedroom without their permission. Nakalak na sila pirme. Wala na sila diha. Bisan pag na ako'y tuyo diha, di ko na manghilabotan na ilang mga gamit. Because that is their private sanctuary. So, pasagad ra og sulod-sulod ta dihang mga dapita. Murag wa tay respeto nila. The same way, di na sila pataka og sulod sa amo kong kwarto without permission. So, ingon na siya. Then, be aware of the limitations of social maps, of course. So, when dahil tag, hingon man gud tong kuan. Nga kana siya, barkada ana, then iyang barkada kay mauna. So, dili nato pwede nga ato asiyang tuldukan ang atong pag-ilaan ng usa ka batan-on tungod lamang sa iya ang social map because there are limitations. Okay? Social maps are useful route for understanding students' relationships, but they have some limitations. And they can be difficult to create. And they can be difficult to interpret. Okay. Usahay, masayop ta og interpret kung mogamit ta og ingon ani. But all in all, if we are going to summarize our discussion, we are comparing social networks with neural networks, brain networks. So, ato silang gikumpara. And when we talk about networks, we are talking about connections, and we are talking about relationships. Now, there are no relationships without connections. Now, while connections can cause relationships to be established, it does not always lead to relationships. Okay? Now, if you have questions, palihog lamang og chat, palihog og message sa inyo ang GC. Now, this ends my short video discussion. I hope that you understood something. Anyway, this is already our last discussion for the quarter. In the following weeks, I will be sending you the quizzes for the three modules. Okay? God bless everyone. Thank you so much.